Ich stehen meiner Doktorandenrobe im Greensboro Coliseum und such die Rehender besetzten Sitze, bis ich sie find. Sechs, leere Stühle. Reserviert für die Familie Anderson. Reserviert für all Gene. Die hier sein und den Horpunkt von Sechs anstrengenden Jahren vieren sollten. Pharmaziestudium. Die Bedeutung des Augenblicks lastet schwer auf meiner Brust. 10 Mai. 14 Uhr. Doktorgrad in Pharmazie. Das Ziel, auf das ich seit meinem 23. Lebensjahr hingearbeitet have. Lucille. Hier. Clara winkt wild aus der dritten Reihe. Ihr ganz Family halt ein, luchtend Gelbsbanner. Darauf steht in fetten roten Buchstaben. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Anderson. Sie sind wir Stunden von Virginia gefahren. Nach 4 Stunden bis zu meiner Abschlussfeier. Die Eltern means besten Freunds strahlen Michigan mit einem Stolzen, der eigentlich typisch für Michigan ist. Sie strahlen von meinen eigenen Eltern aus, aber Eleanor und Richard Anderson sind nirgends zu finden. Die Stimme des Zeremoniensprechers halt durch die Arena, mein Damen und Herren, wir präsentieren nun die Doktoranden der Pharmazie. Mein Handy vibriert 13:30 Uhr in meiner Haft. Ich sollte nicht hinschauen. Ich sollte Michigan auf diesen Moment konzentrieren. Darauf, über die Bühne zu gehen und das Diplom entgegenzunehmen, das alles repräsentiert, wovor ich gearbeitet habe. Aber mein Hand wandert trotzdem in mein Tasche. Es ist ein Gruppen-SMS von Beatrice. Ein Selfie meiner 33. Jargen Schwester. Die mit einem Mimosa in der Hand und hockertem Kopf posiert. Champagner und Sonnenschein. Hinter grinst Griffin und hat den Arm uns sehr Mutter gelegt. Eleanors perfect Gestiltes har fängt das Licht ein, während sie über etwas lacht, das außerhalb de Bildungsschnitts passiert. Richard halt ein Kristallglas in der Hand, sein Bankerlacheln breit und zufrieden. Der Anblick lasst Michigan erstottern. Ein riesiges Banner spannt sich über Griffins Terrasse. Griffins groß Frühlingsparty. Die Bildunterschrift lautet: Party de Jars. Ich wünscht, du warst hier, Lucy. Gefolgt von einem Sonnen-Emoji. Mein Handzittern, während ich durch unseren Chatverlauf scroll. 12. November. An dem Tag verschickt ich die Einladungen zur Abschlussfeier mit den Save-the-Date-Karten in elegantem Druck. Ganz oben. Eleanors Antwort. Naderlich Liebling. Word ich nix in der Welt verpassen. Richard. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Trag es dir im Kalender ein. Griffin. Ich für Michigan schon sehr darauf, Dr. Lucy zu führen. Beatrice. Ich plain schon mein Outfit. Das ist ja der Wahnsinn. Ich ruf, sofort mein Muttern. Das Telefon klingelt dreimal, beaver sie abnimmt. Ihr Stimme ist hell und atemlos, übertant vom Klirren der Gläser und dem Lachen. Lucille. Ich kann nicht reden. Der Stationator ist gerät angekommen. Ich muss gehen. Die Verbindung bricht ab. Der Sprecher ruft einen weiteren Namen auf. Dan nach einen. Das Alphabet rückt nachher an Anderson heran. Und ich sitze, wie start dich und star auf mein Handy-Display. Griffin Seehaus im Wort von $1.8 million. Das Buch, das Richard Letzter gekauft hat, als Vizepräsident der Bank Word. Im selben Jahr sagt Richard mir, kann sich kein $200 für mein Lehrbücher zur organischen Chemie leisten. Weil ich mein Finanzen besser im Griff haben muss. Die Erinnerung kommt mit schmerzhafter Klarheit zurück. Ich war 19. Ich stand in seinem Arbeitszimmer, den Lehrplan in der Hand. Ich seid auf die Lies der Benediktentext. Sein Augen blieben unentwegt auf den Computerbildschirm gerichtet. $200 für Bücher? Lucille. Du musst lernen. Verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Vielleicht solltest du dir einen Nebenjob suchen. 2 Wochen später vor Griffin mit einem brandneuen Cabrio in die Einfahrt. Ein Glückwunschgesting für die Zusage eines Sommerpraktikums, das mehr einbracht als mein Nebenjob als Apothekenhelfer. Ist total gestrest. Das hat Eleanor mir erklärt, als ich das Auto anstart. Dieses Praktikum ist wirklich anstrengend. Verdient etwas Besonders. Dieses Muster sieht sich über Jar Zurich.
MIT 16 Jahren bracht mir mein Sieg beim Landeswettbewerb in Naturwissenschaften ein Abgelenks, das ist schon, mein Schatz, ein. Von Eleanor, Während sie Griffins Feiersen im Palm anlässlich seiner Ernennung zum Fußballspielerplan Kapitän. Sie rief in drei Restaurantsen, den perfekten Tisch zu finden. Sie bestand auf dem besten Wein. Ich have Griffins gesamtes Team eingeladen. Mein Trophy stand ein Woschling auf der Küchentheke, beaver ich sie selbst in mein Schlafzimmer gestel have. Anderson, Lucille. Die Stimme die Ansagers durchbricht mein Gedankensprul. Jetzt ist es so weit. Mein Moment. Ich stehe auf wackeligen Beinen und gehe auf die Bühne zu. Jeder Schritt halt in dem Wait en Raum weiter. Claras Family bricht in Jubel aus Vater formt sein Hand zu einem Trichter vor dem Mund und ruft. Das ist unser Mädchen. Ihr Mutter wischt sich die Tränen ab. Kleiner Bruder pfeift so laut, dass es durch das ganz Kolosseum zu hören ist. Ich steig die Treppe zum Bahnsteig hinauf. Der Doktorin Pharmazie lächelt und reicht mir mein Diplom mit beiden Händen. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Anderson. Das haben Sie sich verdient. Dr. Anderson. Der Titel, von dem ich jahrelang geträumt habe. Doch als ich das Diplom entgegenem und Michigan dem Publikum zuwende, fällt mein Blick auf wieder die Sechs leeren Plätze. Clara springt auf und ab. Banner wedelt wild. Vater hat den Arm die Schultern Mutter gelegt, während sie Michigan mit Aufrichtiger Freude anstrahlen. So sieht familiar Zusammenhalt aus genau das hatte ich haben sollen. Stattdessen habe ich nur ein Foto per SMS, auf dem mein Family auf den Pool meines Bruders anstößt. 4. Während ich allein über die Bühne gehe. Nach der Zeremonie sitze ich noch immer in meinem Auto auf dem Parkplatz, immer noch in meinem. Taylor und Barrett. Clara hat auf Fotos bestanden, ihr Family versammelt sich Michigan. Als, where ich einst ihren. Als Vater mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, kein Sorg, Dr. Anderson, wir können lot genig für 6 Personen jubeln, where ich beinahe wallig zusammengebrochen. Nun, in der Still means Honda Civic, scroll ich durch die abschließende Gungeon. Die meisten Jen und Professoren, Kollegen und Freund, aber eins hatte ich länger behalten als die anderen. Der Umschlag waren Oma Vance adressiert. Sie war schon 5 Jahre tot, aber ich hat ihr Adress trotzdem sorgfältig geschrieben. Beaver ich Michigan erinnert. Oma Vance war das einzige Familienmitglied, das jemals echtes Interesse an meinen Erfolgen seit. Wie funktionieren denn den Kettenreaktionen, Lucille? Hat sie Michigan gefragt, als ich Wolf war. Sie bietet sich verschwörisch zu mir vor, nachdem ich den Chemiewettbewerb der Mittelschule gewonnen hat. Mir alles darüber. Sie hört sich mein Ostwiefend Erklärung über Molekülbinden und Elektronentransfers mit der Arten, wie ich sie mir vorgestellt hat. Sie schenkt mir die ungeteilte Aufmerksamkeit, nach der ich Michigan bei allen anderen so sehr gesehen hat. Sie stellt nachfragen. Wochen später erinnert sie sich in Details und sprach sie ernieten. Mein brillante Enkelin, so hat sie Michigan genannt. Niemals wirklich sie Michigan mit Griffin oder Beatrice. Ich werde mein Leistungen niemals schmälern, Platz für die andere zu schaffen. Der Name Vance hat geübt in meinem Herzen. Es verkörpert etwas, wofür der Name Anderson noch nie stand. Echt liebe und authentische Unterstützung. Ich start den Motor und fahr vom Parkplatz de Greensboro Coliseum. Mein Diplom liegt flach auf dem Beifahrersitz. 6 Jahre voller Durchwater unmöglicher Profungen, klinischer Praktika und Forschungsarbeiten. 6 Jahre lang habe ich Michigan immer wieder bewiesen, und sie haben sich für ein Poolparty entschieden. Während ich Richtung Charlotte fahr, zu der Wohnung, die ich packen muss, und dem Leben ich muss etwas zurücklassen, kristallisiert sich ein Gedenk mit verbluffender Klarheit in meinem Kopf heraus. Ich habe es satt, die unsichtbar Anderson zu sehen. Es ist in der Zeit herauszufinden, wer Lucille wirklich ist, wenn sie aufhört, für ein aufzutreten. Ein Publikum, das niemals applaudieren wird. Die Rückfahrt nach Charlotte geht endlos. Jetter Kilometer Stein erinnert Michigan daran,
Das ich auf die Lucifer, die sich für Griffins Pool entschieden haben. Fair nach meiner Promotion. Mein Hand am Klammern das Lenkrad, bis mein Notchel weiss worden. Aber ich muss es verstehen. Ich muss genau wissen. We berechnen die Server at war. Zurich in meiner Wohnung breitet ich die Buesmittel auf meinem Kachentisch aus wie ein Detective, der in einem Fall arbeitet. SMS, E-Mail-Ketten, Kalendarien la Dungeon. Die Abschlussankündigung, die ich im November verschickt habe, mit dem sorgfältig gedruckten Save the Date. Dan find ich es. Den Bues, versteckt in meinem Nachrichtenverlauf. Ein Nachricht, das sei nicht zu meiner Abschlussfeier kommen worden. Eleanor's Stimme halt in meiner Erinnerung weiter, als ich ihr Wort les. Lucille, du musst es verstehen. Das ist nicht ein Fakt nur ein Party. Der Staatssenator und Partner von Wells Fargo worden anwas insane. Für Griffins Karriere ist dies ein wichtig Gelegenheit zum Netzwerken. Deins Studienabschluss. Na ja, ist ja nur ein Zeremonie, nicht wahr? Nur ein Zeremonie. Sechs means Lebens worden auf ein Bloß Zeremonie reduziert. Damit Griffin in seinem Haus mit Politikern und Bankern wirken kann. Der Staatssenator, der sich wahrscheinlich nicht einmal in Griffins Namen erinnert. Die Wells Fargo Partner, die in als Richard Andersons Sohn sehen, nicht als eigenständig Person. Und das Volk zurecht. Ich starr auf die SMS, bis die Wort verschwimmen. Es handelt sich weiter einen Terminkonflikt nach ein Missverständnis. Das war ein Bewusstensschädigung. Eleanor wag meinen Doktorin gegen Griffins Netzwerkmöglichkeiten ob und entschied, sich für Griffin. Es war entbehrlich. Die Wabat sich langsam auf, dann bricht mit einem Malheuer. Ich warf mein Handy kehr durch den Raum und es nalt mit einem befriedigenden Geräusch gegen die Wand. Riss. 2 Tage später betritt ich das Gerichtsbad von Mecklenburg County mit einem Manila-Ordner, der Folgensenthalt-Formular, die ich 3 Uhr morgens ausgedruckt habe. Das Summen der Luxstoffern über mir, während ich in der Schlange hinter einem Teenager, der Irritat, und einem Alternhirn, der sein Testament aktualisiert, Wort. Als mein Nummer aufgerufen wird, gehe ich zu der Richterbank, auf der Richter Harrison sitzt. Ist alter, wahrscheinlich, so alt wie Richard, hat silberns Haar und ein Lesebrill auf der Nase. Betrachtet mein Petition und sieht die Augenbrauen hoch. Anderson? Das ist ein Name mit Gewicht in Charlotte, junge Dame. Mustert Michigan über sein Brill hinweg. Bist du dir sicher? Ein Namensänderung ist ein ernst Angelegenheit. Ich stehe auf Richter. Mein Stimme ist klar und fest. Ich bin zuversichtlich, ihrer. Mein Großmutter heißt Vance. Ich mochte denken Ehren. Richter Harrison prüft die Unterlagen genauer und sieht Michigan dan wiederen. Das was in meinem Gesichtsausdruck muss in übersucht haben, denn nicht langsam. So befohlen. Viel Glück, Miss Vance. Ich verlasse das Gerichtsbad mit dem Befehl, eine abgestrift zu haben, die richtig gepasst hat. Der Name Anderson fühlt sich plötzlich fremden, wie ein Kostüm, das ich 29 jahrelang getragen habe, und zu merken, dass es nicht mehr gehört. Lucille Vance. Der Name schmeckt anders in meinem Mund. Schmeckt nach Freiheit. Das Packen dauert 3 Tage. Ich bin nadenlos, was ich mitnem und was ich zur Klasse. Familienfotos wandern in den Mall. Die Weihnachtsgigel, die mir Eleanor gestern hat, auf der in Goldschrifter Name der Family Anderson steht, kommt in den Mall. Unter Kaffeesatz begraben. Griffins Abschlussfoto vom College, das, auf dem Allestrahlen. Als hat gerade den Nobelpreis gewonnen. Statt das BWL-Studium nur mit und Krach zu bestehen, landet mein Preis direkt im Müllcontainer. Aber Vances Rezeptbox nehme ich mit. Genauso wie der Naturwissenschaftlich Pokal aus der Schulzeit, den jemand bemerkt hat. Mein Pharmazielehrbücher, abgenutzt und voller Markierungen, sind ordentlich in Umzugsgartens gestapelt. Das sind die Teil von mir, die sollen. Ich sage niemandem, dass ich gehe. Nicht Eleanor. Nicht Richard.
Nicht einmal Beatrice, die wahrscheinlich immer noch unter dem Kater von Griffins Party, de Jars leidet. Sie werden es schon merken, wenn min Wohnung leer steht und min Telefonnummer direkt auf der Mailbox landet. Mein Honda Civic ist bis an es Dock Volgepackt, wenn ich in Base Sonnenaufgang start. Boston liegt 847 Meilen nordöstlich. Ein neues Leben. Ein neuer Name. Ein unbeschriebenes Blatt. Ich ziehe nicht einfach nach Boston. Ich fliehe. Die erst 300 Meilen? De Weinich. Schlucher. Die ich wochenlang unterdrückt have, brechen herwehr. Zweimal halt ich in Rastatten am Michigan zu sammeln, aber die tronen Horen nicht auf zu fließen. Ich trauere etwas, dass ich nie wirklich hat. Ein Family, die meiner falsch führen Word, anstatt als Belastung zu betrachten. Irgendwo außerhalb von Richmond, Virginia, halt ich in einer Tankstelle und setze Michigan auf den Parkplatz und star auf mein Handy. Auf dem Spirbildschirm ist immer noch das Familienfoto vom letzten Weihnachten zu sehen. Wir alle Eleanors perfekt geschmückten Baum in aufeinander abgestimmten Pullovern, die sie für alle gekauft hat. Griffin hat den Arm min Schultern gelegt, sein Lächeln war breit und aufrichtig. Weiß wahrscheinlich nicht einmal, dass ich meinen Namen gender have. Wahrscheinlich nicht, dass ich alles hinter mir lasse, was wir gemeinsam hatten. Mit einem entschlossenen Wisch losch ich das Foto. Das Standardmessage Landskapshintergrundbild fühlt sich en wie ein Walter. Ich die Grenz nach Pennsylvania überquert, begann der Radiosender Charlotte Pop, den ich die ganz Zeit gehört hat, zu starten. Yes, bricht up. Nur noch raschener Sätze die vertrauten Stimmen, die ich jahrelang jeden Morgen gehört have. Statt einen anderen Musiksender zu suchen, schließe ich mein Handy in scroll zu einem ausführlichen Podcast über Art Nemittelwechselwerke bei Altern Patienten. Die Stimme der Sprecherin ist ruhig, wissenschaftlich, methodisch. Sie erordert Halbwertzeiten und Stoffwechselraten mit derselben Precision, die auch ich anwenden möchte. Ich baue mein Leben neu auf. Kein Drama, keine emotionale Manipulation, nur Fakten, Beweis und logisch Schlussfolgerungen. Ich die Grenz zu Connecticut erreicht, während die Tronen verschwunden. Mein Kiefer war engespent, mein Hand lagen ruhig am Lenkrad. Der Rückspiegel seit mir alles, was ich hinter mir lasse, aber ich schau nicht zurück. Das Ortsschild von Boston taucht auf, die son hinter mir untergeht. Willkommen in Boston. Einwohnerzahl 685.000. Hier befinden sich erstklassig Krankenhäuser, an diesen Universitäten und Menschen, denen der Name Anderson nach nie etwas bedeutet hat. Ich fahre auf die Autobahn Richtung Mass General Hospital, Richtung meiner neuen Wohnung, Richtung eines Lebens, in dem meiner Folge mehr sollen die Netzwerkveranstungen meines Bruders. In der Fern funkeln die Lichter der Stadt wie versprechen. Lucille Vance fahrt Zukunft entgegen und blickt nicht zurück. In der Nacht nach meiner Autofahrt sitze ich in meiner leeren Wohnung in Boston und hör reinemörgigen Fenster, die ich nach nie bei Tageslicht gesehen have. Der Schall halt von den Kahlen Wanden weiter und verstark die still, die Michigan umgeht, wie ein Physisch last. Mein gesamter Besitz passt in 6 Pappkartons, die in der gegenüberliegenden Wand gestapelt sind. Mein Diplom lent in einem Divan, nach in seiner Map. Dr. Lucille Anderson ließ ein elegante Handschrift auf Tours Papier drucken. Bald word dort Dr. Lucille Vance stehen, aber hut Abend workt es wieder Bues für. Ein Leben, von dem ich nicht sicher bin, ob ich den Mut have, es ganz aufsicht bin. Die Einsamkeit druckt mir gegen die Brust, bis das Atmen zu einer bewessen Anstrengung word. Have ich das richtig getten? Die Frage kreist in meinem Kopf wie Wasser in einem Abfluss und verdrängt jeden rationalen Gedanken. In seinen Strudel. Bin ich völlig verrückt? Ich greif nach meinem alten Handy. Diejenige, in der alle Anderson Kontakt unter Familienbezeichnungen gespeichert sind. Mama. Papa. Griffin. B. Mein Daumen schwet über Eleanors Namen und zittert unter der Last einer einzigen Entscheidung, die dies schreckliche Isolation konnte ihn endeheben.
Anruf. Ein Tränenreich Entschuldigung. Meins nicht errs. Yes tut mir leid, dass ich überreagiert have. Ich verstehe, das Griffins Karriere wichtigst. Bit wird seit mir means selbstsucht. Die Wort schmecken in meiner Verstellung bitter, aber sie werden ihr Wirkung entfalten. Eleanor Word mean capitulation mit natiger Großmut entgegennehmen. Richard Word mir in beiden, Michigan Bay den Zugskisten Zurich nach Charlotte zu unterstützen. Innerhalb einer Woche kann ich wieder Dr. Anderson sein in mein Vertraut Roll als die unsichtbare Leistungsträgerin der Familie zurückschlüpfen. Mein Daumen wandert nachher zum Rufknopf. Die Wohnung workt am Michigan ihrem riesig, als wär ich der letzte Mensch auf der Welt. Kein Clara, die wir Stunden fahrt, am Michigan anzuführen. Kein Kollegen, die mein first Chung kennen. Kein Professoren, die mein Potenzieler kennen. Nur ich dies erdrückend last absoluter Einsamkeit. Das Zittern in meiner Hand breitet sich meinen Arm hinauf aus, ich will gerade Eleanors Namen antippen, als mein neues Handy auf dem Kaffee aufleuchtet. Der Bildschirm leuchtet hellblau im dunklen Raum, ich lasse vor Überraschung beinahe das alte Handy fallen. Es handelt sich ein E-Mail vom Massachusetts General Hospital. Herzlich willkommen in unserem Apothekarium, Dr. Vance. Ihr Einarbeitung beginnt am Montag 8 Uhr. Bit melden Sie sich am Datum einfügen in der Personalabteilung. Drittettage de Hauptspads. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. MIT freundlichen Grüßen, Dr. Patricia Morgan, Leiterin der Apothek. Ich starr auf die Nachricht les sie Dremel, beaver ich die Wort vollständig begriff. Dr. Vance. Nicht Anderson. Vance. Es ist real. Dieses neue Leben ist kein Fantasy, die ich mir während eines vorübergehenden Zusammenbruchs ausgedacht habe. Das Mass General Hospital erwartet, dass Dr. Lucille Vance am Montagmorgen erscheint, bereit, ihr Karriere als klinisch Apothekerin zu beginnen. Sie haben Namensschilder mit meinem gewählten Namen gedruckt. Mir wurden voll zugeteilt. Sie vertrauen mir die Überprüfung von Medikamentenwechselwirkungen an, die Leben retten oder katastrophale Schaden verursachen können. Ich hol zittern Luft, die mein Lungen zum ersten Mal seit meiner Ankunft in Boston zu vollen Skate. Die E-Mail repräsentiert mehr als nur einen Job. Sie ist der Beweis, dass ich auch außerhalb der Anderson Familiensystems existieren kann. Das mein pharmazeutischen Kenntnis mein klinische Ausbildung unabhängig von Eleanors Zustimmung oder Richards finanzieller Unterstützung einen Wort besitzen. Ich schalt das alte Telefon aus, ohne Zurifen. Dann gehe ich in die Küche legies in einen Karten, den ich dafür vorgesehen Have. Müllcontainer. Das Gerinch geügt, mit dem auf den Boden aufschlagt, siegt einen hohlen Dampfen aufprall, der sich wie ein Engeltiges Ende anhört. Zurück in meinem Laptop beginne ich, ein Antwort in Dr. Morgan zu tippen. Vielen Dank für dies Gelegenheit. Ich für Michigan darauf, einen Beitrag zum Apothekarium zu leisten die Patienten dem Mass General zu betreuen. Ich werde Michigan wie gewünscht am Montagmorgen melden. MIT freundlichen Grüßen, Dr. Lucille Vance. Ich las die Signators Weimel, beaver ich auf Sunden klickt. Dr. Lucille Vance. Der Name worked seltsam kraftvoll zugleich, wie Kleidung, die perfekt passt, aber irgendwie komisch aussieht. So etwas habe ich noch nie getrieben. Mein nächst E-Mail geht in das Studierendensekret der Universität. Ich füge die jährliche Verfügung de Mecklenburg County bei, das offizielle Dokument, das Michigan rechtlich von Anderson in Vance umbenannt hat. Der von mir verfasste Standardbrief ist sachlich Kurs. Bit aktualisieren Sie mein akademischen Unterlagen entsprechend meiner Namensänderung. Ich beantrage, das mein Diplom mit meinem aktuellen rechtlichen Namen, Lucille Vance, new gedruckt Word. Anbei finden Sie die beglaubigt jährlichen Ordnung, die dies Änderung dokumentiert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Innerhalb einer Stunde erhalte ich eine Bestätigung. Ihr Anfrage Word bearbeitet. Aktualisiertes Diplom kann innerhalb von 2 Wochen abgeholt oder Ihnen zugeschickt werden. Herzlichen Glückwunsch zum Doktorat. Vance. Dr. Vance.
Selbst von einem Fremden im Sekretariat. Dieser Name hat geweckt, dass ich nie zuvor gespürt have. Als Anderson. Es geht nicht mit einer Jahrzehntelangen Familiengeschichte einher, die meinen Wort durch Vergleich mit Griffins definiert. Errungenschaften. En den Namen Vance sind kein Erwartungen geknüpft, außer denen, die ich selbst schafft durch mein eigenen Handlungen. Der Regen gegen die Fenster klingt immer weniger nach Isolation und immer mehr nach Schutz. Die leere Wohnung wirkt nicht mehr so riesig. Sie fühlt sich souverän. Befreit von Jahrzehntelangem Familiendrama und emotionaler Manipulation ich zu meinen Kissen und ich sag ein, drons Foto haver, das ich in letzter Minute eingepackt hat. Vance und ich bei meinem Highschoolabschluss, arme mein Schultern, als sie strahlt vor echtem Stolz. Sie tragt Chance Kleid und die Perlenorange, die sie für besondere Anlass aufbewahrt hat. Gesicht strahlt ein authentisch Freude aus, wie Eleanor sie nach nie für meiner Falsch gesiegt hat. Soll mir von den Chemikursen, die du belegen willst, hat sie nach dem Schulabschluss gesagt. Zeremonie. Ich mag die Verstehen, was mein brillante Enkelin studieren Word. Nicht nur im Vergleich zu anderen brillant. Einfach brillant. Punkt. Ich stell das Foto auf die Fensterbank, so dass ich es von meiner Kusch aus sehen kann. Morgen kauf ich ein und beginn, mein neue Nachbarschaft kennenzulernen. Am Montag melde ich Michigan in Massachusetts, General Hospital als Dr. Vance und beginn dort mit dem Aufbau einer Karriere. Aufgrund meiner klinischen Expertise und nicht aufgrund familiärer Verbindungen. Die Namensänderung ist abgeschlossen. Alle Telefonnummern von Anderson sind gesperrt. E-Mail-Filter lassen automatisch alle Nachrichten, die von Adressen in Charlotte gesendet wurden. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Vollegalien, aber das Allianzien fühlt sich anders an, als ich erwartet hat. Der Verlust der Familie Anderson ist kein Wund mehr. Es ist eine Amputation, die etwas Kranks entfernt hat und gesunds Gewebe zurücklässt, damit es Ordnungsgemäß heilen kann. Der Sieg des Selbstschutzes ist real und bedeutsam, doch geht einher mit dem tiefen Schmerz über die Erkenntnis, dass manche Beziehungen nicht mehr zu retten, sondern nur noch zu entkommen sind. Draußen vor meinem Fenster geht Boston sein Leben weiter, und Michigan 8 Millionen fremd, die nicht wissen, dass ich Richard Andersons unsichtbare Tochter bin, oder Griffin. Andersons Übersehen Schwester. Sie kennen das, was ich ihnen durch mein Arbeit, mein Entscheidungen, meinen Charakter sehe. Zum ersten Mal fühlt sich das mehr, als Jenigen. 6 Monate nachdem ich aus Charlotte verschwunden bin, sitzt Richard in seinem Mahagoni Jettefelten Büro, im 32. Stockte First Union Plaza starrt auf einen Manila-Ordner, als enthielt dieser Beweis für sein eigens Versagen. Der Privatdetektiv, ein Hager man mit Drottbrill und der Geduld, die man sich nur durch 20 Jahre jagd auf untrue Hauptpartner nennen kann, schiebt die Map über Richard sie sitzt mit Gubter Gleichgültigkeit am Schreibtisch. Sie vermisst Mr. Anderson nicht. Richards Hand bleiben flach auf seiner Schreibtischunterlage liegen, will die Map nicht berühren. Die vermissten Ansage war seine Idee gewesen, hat sie vor 3 Monaten aufgegeben, als Eleanors Anruf auf mein alte Nummer direkt zu einer nicht mehr vergebenen Nachricht führten. Sie hatten sich selbst davon überzeugt, dass etwas Schreckliches passiert war. Entführung. Unfall. Alles außer der Wahrheit. Sie ist in Boston. Der Ermittler fahrt mit Sacklicher Stimme fort. Sie arbeitet im Massachusetts General Hospital. Sie heißt jetzt Dr. Lucille Vance. Die wird treffen Richard wie ein Schlag. Sein Gesicht erblickt, als mit zitternden Fingern endlich die Map aufnimmt. Drinnen. Kopien meiner medizinischen Zulassung für Massachusetts, meiner Beschäftigungsunterlagen von Mass General, meiner neuen Adresse am Beacon Hill. Und mein Namensänderung circend. Vance. Richards Stimme klingt erstickt. Sie nahm den Namen ihrer Großmutterin. Es geht nicht mein Sicherheit. Beter vermissten Ansage ging es nie a Mainwohler gehen. Es geht die dreistige meiner Flucht,
Die Fentlich Auslösung seines Kostbaren Anderson Erbes aus meiner beruflichen Identität. Tochter get es hervorgehend mein Herr. Ostgezeigt niet Berufslaufbahn. Ein Freibonität. Kein Vorstrafen. Der Mittler Holt sein Aktivär. Nur eine junge Frau, die einen neuen Fang wollt. Nachdem der Mann gegangen ist, sitzt Richard allein in seinem Büro und blickt auf die Skyline von Charlotte Hinaus. Der Name Anderson prägte das Finnensviertel diese Stadt. Wir Generationen herausfordernder Bankeleistungen. Und sein Jungstochter Worf es, wie Mulweg. Malen Nordlich devon Merkich derweil, wie im ich gegen ihr Versweifelten Versuch geworden bin. Ich bin in der Kontrolle. Griffins Nachricht. Erreicht Michigan am Dienstagabend über LinkedIn, während ich Patientenakten durchziehe. Die Apotheke de Massachusetts General Hospital. Die Benachrichtigung erscheint auf meinem Computerbildschirm. Nachricht von Griffin Anderson. Vor einem Jahr hat Michigan das Lesen seines Namens in Hersreisen versetzt, und meinen Megan mit diesem vertrauten Gemisch aus Hoffnung und Furcht verkrampft. Ich lese es jetzt mit der distanzierten, klinischen Betrachtungsweise, die ich Warnhinweisen zu Artniemittelswerkegen vorhalt. Mein Mutter ist im Boden zerstört, dass du deinen Namen gender hast. Das ist so egoistisch. Mit diesem kindischen Wutenfall schädest, du der ganzen Family. Papa musst einen Privatdetektiv engagieren, while wir dachten, du warst tot. Wie konntest du das entun? Ich hab die Nachricht zweimal gelesen. Dan habe ich auf Blockieren geklickt und bin weiter Benachrichtigung zu meinen Patientenakten zurückgekehrt. Mein Hirschschlag Beschlenite sich. Die Wort, die Michigan vor einem Jahr nach zerstört hatten, prallen in mir wie Regen in Betten. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich völlig immer gegen die Manipulationen der Familie Anderson. Mein erstes Jahr als Assistenzarzt am Mass Generalist in jeder Hinsicht brutal, außer in der, die am wichtigsten ist. Kein Familiendrama, das jeden Erfolg zunichte macht. Wenn ich Michigan nach 14 Stunden Schichten nach Hause schlepp, ist mein Erschöpfung rein und verfalscht. Die das Ergebnis sinnvoller Arbeit statt emotionaler Auseinandersetzung. So funktioniere ich, wenn am Donnerstagmorgen ein komplexer Fall eintritt. Mars. Frau Patterson, 67, Patientin nach Lebertransplantation, stellt sich mit Multiergamversagen vor. Ihr Nierenversagen. Blutdruck ist instabil und ihr neuesten Leberwert sein aus wie ein Albtraum aus dem Medizinstudium. Die behandelnden Arzt sind ratlos, Dr. Reyes, der Leiter der Transplantationsmedizin, steht mit drei Assistenzärzten und Bet von Frau Patterson und ein Spezialist für Infektionskrankheiten, alle mit identischem Gesichtsausdruck, kontrollierter Panik. Wir haben jeden Test zweimal durchgeführt, Dr. Sagt Reyes und Blatter durch die Patientenakt. Abstoßungsmarker sind negativ, Infektionsmuster sind unauffällig, aber sie versagt gleichzeitig in mehreren Sismen. Ich soll eigentlich ihr Medikamentenabwechslung überprüfen, ein Routinaufgabe für die Apotheke. Ich bin zwar Assistenzärztin, aber irgendetwas an ihrer Medikamentenlist lasst Michigan nicht los, wie ein Wort, und das ich Michigan nicht erinnern kann. Ich verbringe die ganz Nacht in der medizinischen Bibliothek und überprüft jedes Medikament, jedes Nahrungsergänzungsmittel, jede mögliche Interaktion. 4 Uhr morgens find ich es versteckt in einer Fallstudie von einem schwedisch-medizinisch Fachzeitschrift berichtet über Einzelten. Nur einmal unter 1.000.000 Auftritten Nebenwirkungen zwischen ihrem Immunsuppressivum und einem scheinbar harmlosen Blutdruckmedikament. Die Kombination lost ein Cascade von Fehlfunktionen aus, die ein Abstoßungsreaktion vortäuscht, obwohl sie tatsächlich völlig reversible. Ich komme zur Morgenvisit, Verangsteit, aber voller Zuversicht, und Klammer Michigan und mein Ausdruck wie ein Beweismittel. Im Rahmen der Studie, als Dr. Reyes die Meinung der Apotheker einholt, zittert mein Stimme, während ich mein Ergebnis präsentiere. Ich glaub, wir haben es hier mit einer Bischer nicht gemeldeten Wechselwirkung zwischen Tacrolimus und ihrem AC-Hemmer zu tun. Der Signalweg beinhaltet die Induction des Cytochrome, P450, Enzymes, wodurch ein Rückkopplungsschleifen entsteht, die folgende Faktoren beeinflusst, mehrere Organsystem.
Die still dauert 15 Sekunden. Dr. Reyes, ein notarische Schwierige Frau, die einst einen Assistenzarzt waren der Visite zum Wien bracht. Start. Sie blickt Michigan mit einem unlöserlichen Ausdrucken. Zeig mir die Literatur. Ich überreiche mein Forschungsergebnis, Seiten mit markiertem Text und Diagramm chemischer Reaktionswege, die ich. Sie hat den Text vollständig auswendig gelernt. Sie liest schweigend, waren das gesamt Arstd mordet. Schließlich blickt sie auf. Gut gemacht, Dr. Vance. Sie haben gerade ein Leben gerettet. Die still, gut Arbeit halt in meiner Brust mit mehr Kraft weiter als jede Standing Ovation. Das Lob, das die Andersons Griffin Gemels ausgesprochen haben. Dieses Lob ist verdient, konkret und aufrichtig. Es kommt von jemandem, der mein Kompetenz respektiert, nicht von jemandem, der versucht, mein Gefühle zu manipulieren. Frau Patterson erholt sich vollständig, nachdem ihr Medikament angepasst haben. 3 Wochen später schickt sie ein Dankskart an Dr. Vance und die Engel im Massachusetts General Hospital. Ich habe es in meinen Computerbildschirm geklebt. Ich treff ben am unwahrscheinlichsten Ort, den man sich vorstellen kann, auf einem Symposium für medizinische Ethik, das sich mit beschäftigt. So spannend wie fahr beim Trocknen in einer Bibliothek zu suchen. Aber es geht Datenmodellierung in der pharmazeutischen Forschung, und wenn sein Ergebnis präsentiert. Zum Thema algorithmisch Versorgungen in klinischen Studien kann ich nicht anders. Waren der Fragerund hebe ich die Hand. Ihr Methodik geht von einer zephaligen Verteilung der Storvariablen aus, aber genau das ist die Versorgung. Sie versuchen, das Problem zu identifizieren. Sie messen das Problem mit denselben fehlerhaften Werkzeugen, die es verursacht haben. Es wird still im Raum. Ben sieht Michigan langen, dan grinst Du hast vollkommen recht. Der Zirkelschluss ist jetzt, was sie in aufgeseit haben, peinlich offensichtlich. Versucht Wedger, sein Arbeit zu vertigen, nach mein Kritik herunterzuspielen. Hört einfach nur zu. Nach der Sitzung findet Michigan an der Kaffeestation. Du hattest recht mit der Datenversorgung, sagt und reicht mir ein Tass. Ich bin Ben. Darf ich dich zum Abendessen einladen, damit du mir sagen kannst, worin ich Michigan sonst nachher? Sein Achtung vor meinem Intellekt trifft Michigan wie ein Offenbarung. Griffin pflegt mit mir zu streiten, zu gewinnen. Richard weiß mein Meinung Zurich, nach Beaver ich ausreden kann. Ben mag die mehr hören. Ich bin Lucille, sage ich und nehme seinen Kaffee angejen. Und ja, du kannst Michigan gern zum Essen einladen, aber sei gewarnt. Ich habe zu allem ein Meinung. Perfekt, sagt Ich auch. Das dürft interessant werden. 6 Monate später beobacht Ben Michigan. Wie ich in meiner Wohnung auf und abgehe und dabei pharmazeutisch Fachbegriff Murmel. Waren der Vorbereitung einer wichtigen Präsentation vor dem Krankenhausverstand über ein neues Apothekenprotokoll, das ich entworfen habe. Ich bin gestresst, zerstört, weil in meinen Gedanken versunken. Sagt mir nicht, ich soll Michigan beruhigen, und bietet mir auch kein Lehrenversprechungen. Stattdessen bringt mir wortlos Kaffee und ein Sandwich, das ich verges Son hat zu essen. Lächelt und nickt mir zu. Als Seichen, das so immer da ist und Michigan still beobacht. Die ganze Zeit, damit ich kein Angst haben muss. Ich hör auf und zu gehen, und sie hinnen. Die Erinnerungen mein 16, Jarges ich. Alien mit meinem Wissenschaftswettbewerbsbokal, blitzt mit schmerzhafter Klarheit vor meinem inneren Auge auf. Die still, beständig Unterstützung ist die Bestätigung, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe. Es geht nicht pompös Vieren oder Networking-Möglichkeiten. Es geht darum, dass mir jemand den Raum gibt, erfolgreich zu sein. In jener Nacht, als ich mein Forschungsergebnis einem Solvaler Abteilungsleiter und Krankenhausverwalter präsentiere, verspürt ich, dass ich noch nie so erlebt habe. Absolutes Vertrauen in meinen eigenen Wort, unabhängig von der Zustimmung anderer. Das Fundament ist nun so leid. Alles,
was ich von hier aus Aufbau. Word mein I gentum sein. Wir jarsen vergangen. Seit ich Charlotte mit nix als meinem Diplom und einem unbugsamer Will. Etwas echtes zu schaffen. Die Frau, die Bader Abschlussfeier allen Dastand. Erinert Michigan und Gemanden, den ich malkani. Deren Verswi Felts Bedürfnis nach Anerkennung einst Jede Entscheidung bestimmt. Ich richt meinen weißen Kittel im Spiegel means neuen Burroughs im Massachusetts General Hospital. Krankenhaus, leitend klinisch Apothekerin. Auf dem Namenschild in meiner Testet in Clarence Schwarzen Buchstaben, Dr. Lucille Vance, Farm D. Von Anderson, kein Spur Clara stürmt on Anzerklopfendurch die Tur, die Arm Voller Gluckwunschblumen von Collagen in Virginia. Set up Diken, du Angeber. Dein eigens Burrow mit Richtigen Fenstern, die nicht auf ein Backsteinmauer gehen. Der Blick auf das Parkhaus ist wirklich inspirierend. Ich lach und nehme den Blumenstrauß enkigen, den sie mir in die Hand drückt. Ich sehe die Lut kommen und gehen, sehr metaphorisch. Sie las sich auf den Besitterstuhl gegenüber meinem Schreibtisch fallen, denselben Stuhl, auf dem die Apothekerin saß. Die Vertriebsmitarbeiter wurden sich bald hinsetzen und mein Zustimmung zu ihren neuesten Produkten einholen. Die Ironie ist mir durchaus bewusst. Die Lut suchen jetzt mein Bestätigung, mein professionell Meinung, mein Unterschrift unter Empfehlungen für Arzneimittelisten. Mir alles über die Beforderungsfeier. Fordert Clara. Und Wage ist John nicht, sie herunterzuspielen, ich mag die Einzelheiten. Die Erinnerung an die gestrige Ankündigung fühlt sich immer noch surreal an. Dr. Patricia Chun, die Leiterin der Apothek, rief Michigan mit diesem Gesichtsausdruck in ihrer Büro. Sie trägt das, wenn sie über Medikationsfehler spricht. Mir word ganz anders, als ich Michigan fragt, welchen Fehler ich gemacht, welches Protokoll ich überschen hat. Lucille, setzt dich. Sie tiet auf den Stuhl gegenüber ihrem Mahagonischreibtisch, denselben Platz, an dem sie über sie haben Michigan vor wir Jaren interviewt, als ich nur ein weiterer Versweifelter Hochschulabsolvent war, der durch beruflich falsch Bestätigung sucht. Ich komm gleich zur Sache. Der Vorstand hat ihr Beforderung zum leitenden klinischen Apotheker Genomite. Herzlichen Glückwunsch. Der Moment war wie ein Zeitlupe vergangen. Wir jar, in denen ich Michigan bewiesen, bis spät in die Nacht komplex voll gebracht und die Forschungsergebnis präsentiert hat. Die Erkenntnis gegenüber skeptischen behandelnden Ärzten, Respekt durch jede einzelne klinische Entscheidung zu verdienen, alle und das es in diesen einfachen Worten, herzlichen Glückwunsch gepfelt. Ich kann es immer noch nicht fassen, sage ich zu Clara und lasse Michigan in meinen neuen Schreibtischstuhl sinken. Das Letter ist echt, nicht das künstliche Vinyl aus meinem vorherigen Büro. Dr. Chen sagt, alle in mein Arbeit ein Nachsorgeprotokoll rechtfertigt die Beforderung. Clara grinst. Erinnerst du dich an den Fall, von dem du mir erzählt hast? Den, bei dem du die wechselwirkende Medikament herausgefunden hast, die alle anderen überschen hatten? Die Erinnerung überflutet Michigan Frau Patterson. Ein riesiger Fall, in dem ich schlaflos Nacht damit verbracht hat, obskur Wechselwirkungen von Medikamenten nachzuschlagen und die Michigan in Details zu verlieren. Tief in die pharmazeutische Fachliteratur eintauchen, die meisten Kliniker NIEs zur Hand nehmen. So fühlt sich Leistungen, sage ich zu Clara. Es geht darum, Leben zu retten, nicht darum, Trophäen zu sammeln, Lut zu beeindrucken, die das alles nicht interessiert. Mein Handy vibriert, ein Nachricht von Ben, der gerade sein neuest Biotechnology-Forschung präsentiert. Auf einer Konferenz in San Francisco. Ich bin stolz auf dich, leitender Apotheker Vance. Ich freue Michigan schon riesig darauf, morgen zu Hause richtig zu feiern. Wir haben in deinem Lieblingsrestaurant reserviert. Sein unkompliziert Unterstützung überrascht Michigan manchmal noch immer. Kein Wettbewerb, kein Bedingungen, kein Notwendigkeit, meinen Erfolg zu schmälern, Platz für seinen zu schaffen. Egoismus, einfach nur echter Stolz auf mein Leistungen. Clara bemerkt mein Lächeln. Ben? Hat zur Feier des Tages einen Tisch im Benedetto reserviert?
In diesem kleinen italienischen Restaurant im North End. Der MIT den schrecklichen Parkmöglichkeiten und dem fantastischen Tiramisu? Genau der. Ich leg mein Handy weg, aber Ben's herzlich Nachricht halt knock knock. Weißt du, was seltsam ist? Ich ward immer noch darauf, dass etwas Schlimmes passiert. Das jemand sagt, die Beforderung sei ein Fehlergesen oder dass ich sei nicht verdiene. Claras Gesichtsausdruck ward ernst. Das ist die Anderson-Programmierung, die das spricht. Du hast dein ganzes Leben lang geglaubt, du musstest lieber durch Leistung verdienen, aber selbst perfekt Leistungen genugten innen nie. Da hat sie niederlich recht. Das Syndrom der unsichtbaren Leistungsträgers saß so tief, dass ich es MIT nach Boston nahm, in mein beruflichen Beziehungen, in die Art und Weise, wie ich die Herausforderung als Test meiner Würdigkeit anging. Dakin. Dyson wir jaren während sich etwas. Die Kollegen, die zu meiner Wohlfamilie geworden waren, feierten mein klinischen Erfolg, ohne sie zu vergleichen. Zu den Leistungen anderer. Mein Forschungsveröffentlichungen wurden ausschließlich aufgrund ihrer wissenschaftlichen Qualitäten erkannt. Mein Auszeichnungen für Patientenversorgung habe ich nicht erhalten, weil ich Anerkennung konkurriert, sondern weil ich mein Arbeit wirklich gut macht. Ich habe dieses Jahr 3 Forschungsarbeiten veröffentlicht, sage ich. Mehr für Michigan selbst als für Clara. Auf 2 nationalen Konferenzen präsentiert. Für die Implementierung eines neuen Apothekenprotokolls in, das Medikationsfehler 18% reduziert. Und? Niemand hat dieser Erfolg kleingeredet. Niemand hat mir vorgeworfen, ich bin oder überheblich zu werden. Niemand hat am selben Tag ein Poolparty veranstaltet, mir die Show zu stehlen. Clara greift über den Schreibtisch und drückt mein Hand. Willkommen in der Welt der normalen familiären Unterstützung. So reagieren Menschen, die dich lieben, auf den Erfolg. Durch mein Bürofenster beobacht ich einen jungen Assistenzarzt, der eilig durch die Tiefgarage sein weißer Kittel flattert hinter ihm her. Wahrscheinlich ist auf dem Weg, jemands Leben zu retten. Vor wir jaren war, ich genau so. Verzweifelt bemut, jedem, der mir zohort, mein Kompetenz zu beweisen, jetzt bin ich diejenige, die. Man wendet sich in sie, Antworten zu erhalten. Der leitend klinische Apotheker, dessen Empfehlungen geübt haben, dessen Expertise gefragt ist und der silver unsichtbare Leistungsträger word nun von allen wichtigen Personen wahrgenommen und gewürdigt. Mein Computer ertant MIT eine E-Mail-Benachrichtigung. Der Absender lasst Michigan den Adam enthalten. Eleanor Anderson. Clara bemerkt, wie sich mein Gesichtsausdruck verändert. Was ist das? Ich starr auf die Betreffziel, ihr Hochzeitsansicht. Darunter hat mein E-Mail-Filter die Nachricht automatisch in einen Ordner MIT der Bezeichnung, blockiert verschoben. Absender. Automatisch Löschung. Die Ironie ist perfekt. Eleanor von meiner Verlobung durch gemeinsam Bekannte in den sozialen Medien und sah Fotos von mir. Ben und ich haben den Veranstaltungsort letztes Wochenende besichtigt und dabei wahrscheinlich von der Brautparty bekommen, die mein Kollegen für nächsten Monat planen. Ich kann mir ihr Panik so deutlich verstellen, als stand ich in ihrem Wohnzimmer in Charlotte. Die verzweifelte Erkenntnis, dass ihr Tochter errettet und sie nicht gefragt war. Ich war nicht einmal dabei und ward nicht einmal informiert. Mein Mutter versucht, Michigan per E-Mail über die Hochzeit zu informieren. Ich klick auf den Ordner, die Liste blockierten Nachrichten anzuzeigen, und sage es Clara. Die Nachricht landet direkt in meinen Filtern. Claras Augenbrauen schnellen hoch. Wirst du es lesen? Ich bewege den Cursor einen Moment über die E-Mail und schließe dann den Ordner, ohne zu öffnen. Es zu öffnen. Nein, egal welch Manipulation, welch Schuldgefühl sie auch immer ursachen mag, egal welch Forderung nach Zugehörigkeit sie auch immer formuliert hat, dies E-Mail-Adress ist nicht mehr gültig. Sie wird nach 30 Tagen automatisch gelöscht, da sie angelesen und unbeantwortet bleibt. Eleanors Panik und Drama, Verzweifelter Versuch, sich in mein Leben zu drängen, wurden verschwinden. In die Digital Leere,
Own Michigan je zu erreichen. Das ist war Sieg. Nicht nur, dass ich trotz Vernachlasseigung einer Folgerich Karriere aufgebaut have, sondern dass ihr Meinungen sie in Michigan nicht länger verletzen. Ihr Panik von meiner Hochzeit ausgeschlossen zu sein, ist bedeutungslos, denn ich have gelernt, wie authentisch Unterstützung aussieht. Ben's Nachricht. Doctor. Chen's professioneller Respekt. Claras unerschütterliche Loyalität. Die aufrichtige Anerkennung meiner Erfolg durch mein Kollegen. So fühlt sich Familien, wenn man sich selbst aussucht, anstatt sich einem Zugeteilt zu bekommen. Ich lasse die E-Mail-Benachrichtigung wenn die Michigan wieder Clara zu, die Michigan MIT etwas beobachtet. Wie einstanden. Vor wir Jahren hat ich das zerstört, sagt sie leise. Vor wir Jahren musste ich noch ihre Anerkennung kämpfen. Ich len Michigan in meinem Lettersessel Zurich Blick auf das Parkhaus hinaus, wo die Leute kommen gehen, und das Demand Erlaubnis fragen muss. Jetzt lieb ich für Michigan selbst. Ein Jahr später erhielt ich ein weitere Beförderung Word Dr. Lucille Vance, Leitend klinische Apothekerin. In Fetten, selbstbewussten Buchstaben. Die Beförderung erfolgt letzten Monat. Leitender klinischer Apotheker. Ich bin die Jungsperson, die dies Position Gemels am Massachusetts General Hospital innehat. Mein Verstehen zu Medikamentenprotokollen nach Transplantationen Word in drei renomierten Fachzeitschriften veröffentlicht. Vortrag Sanfragen hoffen sich auf meinem Schreibtisch schneller, als ich es nehmen kann. Aber nichts davon ist vergleichbar mit der stillen Zufriedenheit, die ich empfinde, wenn ich blick. Mein Linkhand. Das Schlichtplattenband fängt das Fluoreszenzlicht ein, während ich Patientenakten durchziehe. Ben mit mir vor einem Jahr während einer Kaffeepause bei einem Symposium über medizinische Ethik auf die unaufdringlichst Art weiss einen Erzantrag. Ausgerechnet dort. Dr. Vance. Das hat gesagt, während es sich MITs bei Tassen furchtbaren Konferenzgetränks neben Michigan fallen ließ. Coffee. Ich habe eine Hypothese, die ich durch MIT Hilfe testen werde. Wirklich? Ich habe verwundert ein Augenbrau angesichts seines ernsten Gesichtsausdrucks. Welche Hypothese war das, Dr. Martinez? Das war ein hervorragend Forschungspartnerschaft bilden worden? Langfristig? Sagen wir 50 oder 60 Jahre Zusammenarbeit? Hat MIT Durselben methodisken Precision, die in seinem Labor in den Tag legt, ein Ringschachtel herverholt. Was meinst du? Hattest du Lust, den Rest unseres Lebens gemeinsam zu schreiben? Ich habe so laut gelacht, dass ich beinahe Kaffee auf mein Präsentationsnotizen verschüttet hat. Ben Martinez, haben Sie mir gerade vorgeschlagen, die wissenschaftliche Methode anzuwenden? Peer Review erwünscht. Grinst, auf nicht die Schachtel in Thult einen Attemberabend schonen, aber praktischen solider. Na Würden Sie meinen? Forschungsvorschläge nehmen? Die Erinnerung deren last Michigan nach immer lacheln, wenn ich mich nicht mittagsrund beamed. Ben Verstand etwas, was die Family Anderson nie begriffen hat. Lieber besteht nicht aus großen Jessen oder Protzigen Stellungen. Es geht darum, bestandig präsent zu sein, einander Raum für Erfolg zu geben die Partnerschaft zu wollen. Konkurrenz überholt. Mein Handy vibriert gerade MIT eine SMS von ihm. Einkauf erledigt. Die Vorbereitungen fürs Abendessen haben begonnen. Du konzentrierst dich darauf, die Welt zu verändern. Ich komme Michigan die Organisation. Wir sehen uns 7. Genau die Wort, die vor 3 Wochen bei seinem Ehejlub benutzt hat. Unsere Hochzeit war das genau Gegenteil der Feierlichkeiten der Familie Anderson. Klein, familiar voller Menschen, die sich ihren Platz durch jahrelang, aufrichtig Unterstützung verdient hatten. Clara kam aus Virginia eingeflogen, tronen liefen über das Gesicht, als sie Michigan zum Alter schreiten sah. Mein Universitätsprofessor, der Michigan während meiner Doktorarbeit betreut hat, strahlt, als Michigan zum Alter führt. Sie haben gut Arbeit geleistet, Dr. Vance, hat geflüstert, Kurs Beaver were den Alter errichten. Den Großmutter war stolz gewesen.
Benz Heversprechen wären perfekt gewesen. Kein Blumengen versprechungen über Perfektion oder Marchenenden, nur Ulix Bekenntnis. Ich versprech dir nicht, dein Leben perfekt zu machen, sagt a und samir dabei direkt in die Augen. Aber ich versprech dir, dein Partner zu sein, den Erfolg zu führen und Michigan stets die Logistik zu kümmern, waren du die Welt rettest. Die Andersons waren nicht nur angebeten, man vermisst sie auch nicht. Ich schließe mein Büro ab und Farnachhause in die Stadtwohnung, die ben und ich stielen. In Back Bay. Das Abendlicht fällt durch die hohen Fenster, während ich die Treppe hinaufsteige, und die ein köstlicher Duft strömt aus unserer Küche. Wir lief die Vorstandssitzung, ruft ben vom Herd, und sich Südrahen, während etwas umrührt, das herrlich duftet. Himmel. Sie haben dem Protokoll zugestimmt. Ich stell mein Tasch neben die zu Len Michigan und die Kuchenthek. Die vollständige Implementierung in allen Abteilungen beginnt nächsten Monat. Niederlich haben sie das Getten, sagt dreht sich und grinst Michiganen. Das ist bahnbrechend Arbeit, Dr. Vance. Es war dumm, sie nicht zu genehmigen. Genau das hat die Family Anderson nie verstanden. Geteilter Erfolg ist doppelter Erfolg. Ben Stolz auf mein Leistungen mindert nicht. Es hat unser Stimmung. Der nächste Morgen ist grau und regnerisch. Ich bin gestresst und lauf unruhig im Wohnzimmer auf und ab, während ich mein Notizen für die wichtige Präsentation durchgehe. Ich präsentiere dem Krankenhausverstand die Einführung den neuen Apothekenprotokolls im gesamten Krankenhaus. Mir ist jubel, während ich die wichtigsten Punkt vor Michigan hinmurmel und die Folien auf meinem Schreibtisch neuen Norden. Der Laptop ist zum dritten Mal im Einsatz. Die Interaktionsraten sanken 37%. Ich sprech in den leeren Raum. Die prognostizierten Kosteninsbrungen belaufen sich auf 2 Millionen jährlich. Ich bleib stehen und schüttel den Kopf. Nein, das ist nicht der richtige Einstieg. Soll ich mit den Patientenergebnissen oder den finanziellen Auswirkungen beginnen? Ben erscheint in der Beobacht Michigan, wie ich auf und gehe. Sagt nicht, beruhig dich, oder es wird schon wieder, oder in der bedeutungslosen Floskeln, die ich schon oft gehört habe. Stattdessen verschwindet still und leise in der Küche. 5 Minuten später kehrt mit einer dampfenden Tasse Kaffee zurück, genau so zubereitet, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich mag's, und dazu einen Teller Toast mit der Mandelbutter, die ich zum Frühstück vergessen hat. Du wirst das super machen. Stellt beide schlicht auf den Couchtisch. Das Vorgehen ist bahnbrechend. Der Vorstand weiß es. Ich höre auf und ab zu gehen, und sie hinnen. Ich sehe mir wirklich genau an, wie in seinem zerknitterten Morgenhemd die Haar abstand. Schlaf, praktisch Unterstützung in beiden, aufzuhören zu erregen oder Denkbarkeit zu erwarten. Eine Erinnerung blitzt mit verbluffender Klarheit in meinem Kopf auf. Ich, 16 Jahre alt, stehe allein in unserer Küche mit meinem Pokal vom Landeswissenschaftswettbewerb. Eleanor ist abgelenkt, das ist schon liebes, Beaver sich eilig aufmacht, Griffins Festessen zu planen. Die Trophy stand ein Woschling auf der Kuchenthek, Beaver ich selbst in mein Schlafzimmer stellt. Dieser Moment mit Ben ist das genau Gegenteil dieser Erinnerung. Genau das habe ich mein ganzes Leben lang gesucht, ohne es zu wissen. Nicht Applaus oder überschwängliches Lob, sondern jemand, der mir in Ruhe Raum zum Erfolg gibt. Denke, sage ich, und mein Stimme klingt ruhiger als den ganzen Morgen. Genau das habe ich gebraucht. Ich weiß, sagt und kuss mein Stirn. So arbeiten Partner. Die Präsentation verläuft reibungslos. Der Vorstand genehmigt die Ausweitung der Protokolls auf alle Abteilungen. Mein Versuchung wird die Patientenversorgung in einem der renommiertesten Krankenhäuser des Landes beeinflussen. Dr. Sieg, den ich in diesem Abend nach Hause nehme, hat nix mit beruflicher Anerkennung zu tun. Es geht darum, nach Hause zu jemandem zu kommen, der meinen Erfolg mit mir feiert, indem den abwasch erledigt und mit unserem Hund Gassi geht.
Später am Abend sitze ich in meinem Schreibtisch und arbeiten der Forschungsarbeit, die Implementierung der Protokolls begleiten wird. Ben hatte es sich auf seinem Stuhl gegenüber im Zimmer gemütlich gemacht und liest gelegentlich interessant Passagen vor, die möglicherweise mit meiner Arbeit in Verbindung stehen. Im Haus herrscht still, abgesehen vom Lesen Blättern der Seiten und dem sanften Klicken meiner Tastatur. Kein Angst vor Anerkennung, kein Furcht vor Kritik, kein Verzweifelsbedürfnis, Michigan zu beweisen wertvoll vergessen. Einfach nur Ruhe. Ich unterbreche mein Schreiben und show Michigan in unserem Wohnzimmer Butterstapel auf allen Oberflächen, zwei Kaffeetassen auf dem Tisch, Ben's Lesebrill rutscht hin und her. Senkt konzentriert den Blick. So sieht Glück aus nicht protzig oder dramatisch, einfach beständig und echt. Mein Telefon liegt stumm auf dem Schreibtisch. Die E-Mail-Filter, die ich vor Jahren installiert habe, wirken weiterhin. Hintergrund ihrer Arbeit und stellen sicher, dass allerversicht der Kontakt aus Charlotte verschwindet, beaver sie Michigan erreichen können. Ich habe seit Monaten nicht mehr an die Familie Anderson gedacht. Sie spielen in meinem Alltag keine Rolle mehr. Manchmal frage ich Michigan, ob Eleanor immer noch erzählt, dass sie eine Tochter hat, die Arsonist. When Richard mein falsch gegenüber seinen Bankkollegen erwähnt, when das Gespräch auf erfolgreich Kinder kommt. When Griffin oder Beatrice Gemels und die Schwester denken, die einfach aus ihren Social Media Feeds und von den Feiertagstreffen verschwunden ist, dann tut das Grübeln nicht mehr weh. Es ist bloß ein Message negiert auf Menschen, die eins wichtig wären, es aber hut nicht mehr sind. Ich kehre zu meiner Recherche zurück und füge dem Abschnitt Schlussfolgerungen einen weiteren Absatz hinzu. Draußen kehrt in Boston der abendliche Rhythmus ein. Ben blättert ein weiter Seat in seinem Buch Unser Leben geht seinen ruhigen, zielgerichteten Weg weiter. Ich verstehe Henlich, was vance mir vor all den Jahren beizubringen versucht, als sie bietet sich nahe zu mir und fragt nach meinen Chemie-Experimenten. Family ist nicht, in welch Family man hineingeboren wird. Es kommt darauf an, da ist, wenn es darauf ankommt. Und die Leute, die das sind, die sitzen genau hier, in diesem Raum.